Hello students, welcome to YouTube channel Vidya for Success. In this video, we will be studying a new concept by the name polymorphism. Polymorphism is one of the concepts among OOPS, that is object-oriented programming language. Here, already we know the concept of functions. Functions is nothing but set of instruction which perform certain activity and will return back a value. That is referred as function. But here, what do you mean by polymorphism? So, polymorphism is a concept where multiple functions will be referred by the same name and they exhibit different set of activities. They are referred as polymorphism. Okay, so what is polymorphism? Polymorphism is nothing but multiple functions or two or more functions, they will be referred by the same name. All the functions, set of functions will be referred by the same name, but they will be performing a different set of activities. Then they are referred as polymorphism. So here poly means many, morphism means forms. So altogether polymorphism is nothing but same name but performing multiple forms of activities is referred as polymorphism. So here in C++ programming language, the polymorphism is implemented in two methods. Either they can be implemented via the function overloading or else they can be implemented via the operator overloading methodology. But in our syllabus, we will be concentrating only on the former part, that is the function overloading. Okay, so that's why I told you in the beginning what is meant by function. So polymorphism can be implemented in two ways. It can be implemented via function overloading or it can be implemented via operator overloading. So here in this video we will be studying function overloading. Okay, so what is function? Already we know functions are nothing but set of instruction performing a certain activity and returning a value is referred as function overloading. But what do you mean by overloading here? Overloading is nothing but same function name will be called again and again, multiple times. They will be overloaded, they will be invoked multiple times. So this concept here we are going to deal in detail. So let us go through the definition and declaration first. Please notice here, first of all, let us study the definition and declaration via the example. Okay, so here I have considered three functions. All the set of these three functions, they are referred by the same name, sum. Please notice here, sum. All the three functions, they are referred by the same name, sum. So what is the definition for polymorphism, or else what is the definition for function overloading? So the function overloading means two or more functions referred by the same name, but they will be performing different set of activities. So how they can perform different set of activities? Depending upon the argument. Okay, so here you can notice here within each parenthesis there are different arguments. Okay, here for the first function sum, there are two arguments. All these two arguments are of type integer. Again in the second function sum, again there are two arguments, they are of type float. But in the third function, again sum function, again here having two arguments, the one is integer type, another one is float type. So what is meant by the definition for function overloading? Two or more functions referred by the same name, but there will be a change in argument. Okay, so there will be what? Change in argument. Argument ಗಳಲ್ಲಿ changes ಇರ್ತದೆ. Either there may be change in number of arguments or there may be change in their data type. ಐದರ್ ಈ ನಂಬರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ 4 ಇರ್ಬೋದು, 5 ಇರ್ಬೋದು. ಐದರ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವ್ರದ್ದು ಡಾಟಾ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ದರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, so here for the function overloading concept we will consider only the arguments. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ರೆಫರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸೇಮ್ ನೇಮಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ದೆರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿ ವೋಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್. ಏನು ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ನ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ won't give importance to the return type. We give importance only to the first point, their function name, and the second point, that arguments ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇರಬೇಕು. ಚೇಂಜಸ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಐದರ್ ನಂಬರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೋ ಕಮ್ಮಿನೋ ಏನೋ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ property holds good, then we can refer those functions as overloaded functions ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋಟಿಸ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ವಿತಿನ್ ದ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್, sometimes they are also referred as signature of the function ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so in some textbook the arguments are also referred as signature anta refer ಮಾಡ್ತಾರೆ. So what does it mean? So coming back to the definition of function overloading is nothing but two or more functions having same name but change in the signature anta refer ಮಾಡ್ತೀವಿ. So what is change in the signature? Nothing but changes in number of arguments or their data type is referred as function overloading. Okay, so next ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್, ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಸೊ ಇನ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಟೂ ಮೆನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. There may be any number of functions. So if each and every functions, if they are referred by different name, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಫರಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಮೇ ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾವ್ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನೇನು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕರಿಬೇಕು, ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಈಸಿಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಫರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಥರದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಿಗೆ ಒಂದೇ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ನೀವು. ಬಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ದೇರ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇದ್ದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಓನ್ಲಿ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೀಸನ್. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಲುಕ್ ಔಟ್ ವೇರ್ ಈಸ್ ದ ಎರರ್ನ ಲೋಕಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ದೆನ್ ದ ಬೆಟರ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಸರ್ ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಿಗೂ ಸೇಮ್ ನೇಮಿಂದ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹಾಗಾದರೆ ಕಂಪೈಲರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ದಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಹೇಗಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕಾಲ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಇನ್ವೋಕ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ಯು ಪಾಸ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ದೆನ್ ದ ಕಂಪೈಲರ್ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿತ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಎರಡು ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತದೆ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮ್ಯಾಚಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಗೂ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಮ್ ಅಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಇಂಟೀಜರ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿದೆ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸೇಮ್ ನೇಮ್, there will be no dilemma because the compiler will easily identify depending upon the arguments. ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಎಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಒಂದಿದೆಯಾ, ಎರಡಿದೆಯಾ, ಆಮೇಲೆ ಡಾಟಾ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಇದೆಯಾ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಕಂಪೈಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ? ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಗಿಬಿಡ್ತದ? ನೋ, ಓನ್ಲಿ ಎಟ್ ದ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಯಾವಾಗ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಎಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಕಂಪೈಲೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕಂಪೈಲ್ ಟೈಲ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so function overloading is also known as compile time polymorphism. Nothing but the compilation athwa a binding of function call with the actual function definition. It happens at what time? Compilation time ali work agutte. So this using this example I have explained you how to define a function and how to declare a function. So declare ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. Multiple functions will be referred by the same name, but there will be change in the argument. Either if you want, you can define within the class ಒಳಗೆ define ಮಾಡಬಹುದು, or else you can define it outside the class also. No problem with that. Next,
ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನು ನೀವು ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? No, there are some restrictions are imposed. So what are the restrictions? The first restriction is each function in a set of overloaded function must have different argument list. Okay, so ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗಾದರೆ let us say there are 5 or 4 functions. All these functions are referred by the same name. Okay, so once they are referred by the same name, then there is a problem for the compiler to identify to which particular function to it has to work. ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದೇರ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಐದರ್ ದೇರ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಡಾಟಾ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ದ ಕಂಪೈಲರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. If this is not done, if all the functions are looking alike, if all of them are same, then it is very difficult. Okay, that's why they are saying here, first restriction impose ಮಾಡಿರೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, if there are set of overloaded functions, if ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಅಂತ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಆಯ್ತು, ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಸರಿನಾ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಈ ಥರ ಸಮ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಓವರ್ಲೋಡೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಇಂಟೀಜರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಇಂಟೀಜರ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟಿಸಬಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಎರರ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್, ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಓವರ್ಲೋಡೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ, ದೆನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸೇ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಚೇಂಜಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್. Next, coming to the second restriction, if type defined is used for naming functions, then the function is not considered as different type. What does it mean? Type def ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? Type def ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ nothing but defining a new data type. Nothing but our C++ programming language has given the user or programmer the ability to define his own data type. ಅವನು ಏನಾದ್ರು ಹೊಸ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಅವಾಗ ನಾವು ಟೈಪ್ ಡೆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕೀವರ್ಡ್ನ. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟಿಸ್ ಹಿಯರ್ ಡೌನ್, ಟೈಪ್ ಡೆಫ್ ಫ್ಲೋಟ್ ರಿಯಲ್ ಸೆಮಿಕಾಲನ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಸೊ ಇನ್ ಮೈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ I will be referring a particular data type by the name real. ಆಯಿತಾ? ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ನ ಹೆಸರು ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ. ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಬೈ ದ ನೇಮ್ ರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ರಿಯಲಿಗೂ ಫ್ಲೋಟಿಗೂ ಏನಾರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ? ನೋ, ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಮಚ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್. ಏನೂ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ರಿಯಲ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಫ್ಲೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಟೈಪ್ ಡೆಫ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನೇ ನೀವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ದೇ ಆರ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್. ಸೊ ಅದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ನೇಮಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟ್, ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್, ಬಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಫ್ ಟೈಪ್ ಡೆಫ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ನೇಮಿಂಗ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್, ದೆನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 2 restrictions that are imposed on overloading functions. Now let me work on a particular program. Please notice here we are having a program to compute volume of a cone, cube and cuboid using overloaded functions. Okay, so overloading function ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? We are trying to compute the volume of different shapes. In order to work with starting, we need to add the header file iostream.h conio.h. Okay, so class, what is the class? The class ಹೆಸರು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ FUN ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫ್ಯೂ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಇದು ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಏನೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ವಿತ್ ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಬೈ ದ ನೇಮ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲೂ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅನದರ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್. ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೂ ನೇಮ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪೈಲರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವುದು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಷ್ಟ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ದೆನ್ ದೇರ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೀಜರ್ ಎ, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಬಲ್ 3 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಇಲಸ್ಟ್ರೇಟ್ what is how you can adopt overloading functions in your program. So here the question is to find the volume of 3 different types of shapes. So first ಕೋನ್ ಇಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಿತಿನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ.
Please notice here, within the class ನಾನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಂಟೀಜರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ಡ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ನಮಗೇನು ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ಗೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ವರಿಡ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಿರಲಿ ಅದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೀಜರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೋನ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಕೋನ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎ ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರೋದು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇದೇನಾಯಿತು, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದ್ರದ್ದಿದ್ದೋ ಕೋನಿಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಆಯಿತು, ಸರಿನಾ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಲುಕ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯೂಬ್. Again, function is referred by the same name, volume antane ide, but there is change in an argument. There are two arguments, they are of type double. Okay, one r, h anta helbiಟ್ಟು ಎರಡು arguments ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, they are of type double. Okay, and returning type is double. It's not a matter here. ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಬೈ ದ ನೇಮ್ ಸೇಮ್, ಮತ್ತೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತಲೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವಿತ್ 3 ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಡಬಲ್ ಎಲ್, ಡಬಲ್ ಬಿ, ಡಬಲ್ ಹೆಚ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸರಿನಾ. ಇದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ವಿತಿನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ function overload, we have defined 3 member functions. All of them are of the same name. When they are of the same name, nothing but we are working with which particular concept, function overloading concept work ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ದೇರ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದೆಯಾ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸರಿನಾ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದರೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ವಿತಿನ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು, ಆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ F1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದ CLR ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಆಗೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, F1 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, ಯಾವುದು, ವಿತಿನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಆಲ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸೇಮ್ ನೇಮ್. ಮೂರಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತದೆ, ಬಟ್ ಯಾವುದನ್ನೊಂದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಕಂಪೈಲರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಿತ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಗ್ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬ್ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಕೋನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು F1 ಡಾಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಪಾಸಿಂಗ್ 2 ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್, ಡಬಲ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್. ನೋಡಿ, ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ಕಾಲ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅಗೇನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟಿಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್. ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿ, 3 ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಸರಿನಾ. ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಯು ಕಾಲ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡಿದರೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳಿಗೆ 10 ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಕ್ಯೂಬಿಂದು 1000 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕೋನಿಂದು 12.4344, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ ಈಸ್ 210 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಸರಿನಾ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ we tried to study the concept of function overloading. Once again, I am going to refresh you. Polymorphism is a very beautiful concept, is one of the beautiful capabilities of C++, where multiple functions, 2 or more functions are referred by the same name, but there will be change in arguments. Okay, thank you.